Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika taarifa za Kurunzi ya wiki, ambapo tunakuandalia taarifa zilizogonga vichwa vya habari juma mzima. Lakini kabla ya hapo tuweze kupata vidokezo. Gavana wa Nairobi Daktari Evans Kidero afika mbele ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC kujitetea dhidi ya shutuma za ufisadi. 280 million is a substantial sum. If it moves, it will leave a big hole where it is. And so far, I don't think they've been able to get that hole. Zoezi la kuwasajili makurutu wanaojiunga na shirika la huduma kwa wanyamapori KWS laendelea nchini. Tulikuwa tunachukua vijana 10, wasichana 2 na vijana 8. Karibu, jina langu ni Titus Ouma. Gavana wa Nairobi Daktari Evans Kidero alifika mbele ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC kujitetea dhidi ya shutuma za ufisadi. Kidero anadaiwa kumlipa wakili Tom Ojenda zaidi ya shilingi milioni 280 na pia kuipa mkataba kampuni ya Photon East Africa wenye kima cha shilingi zaidi ya milioni 4.6. Michael Suma na taarifa zaidi. Hapo mnamo siku ya Alhamisi, gavana wa Nairobi Evans Kidero aliwasili katika majengo ya tume ya maadili ya kupambana na ufisadi ili kujibu tuhuma za ufisadi. Kidero alisindikizwa na wafuasi wake waliokuwa na nyimbo pamoja na maombi ya kuonyesha kuwa tuhuma zinazomkabili Kidero ni porojo. Baadhi ya tuhuma hizi za ufisadi kwa gavana huyu Kidero ni kumkabidhi wakili Tom Ojenda shilingi milioni 280 kabla kutoa huduma hizo akiwa mkurugenzi wa kampuni ya Mumias Sugar. 280 million is a substantial sum. If it moves, it will leave a big hole where it is. And so far, I don't think they've been able to get that hole. Kulingana na uchunguzi, ilibainika kuwa malipo hayo yalilipwa kwa kaunti ya kibinafsi wala sio ya kampuni anayefanyia kazi. Hata hivyo, wakili Ojenda alienda mahakamani na kuzuia tume hiyo kufanya uchunguzi. Swala jingine aliloshutumiwa nalo ni kufanya mkataba na kampuni ya Photon East Africa, mkataba wa kuboresha uchukuzi jijini wenye kima cha shilingi bilioni 4.6. I believe they saw that they were what they are, memorandum of understanding, and what I told them, I assured them of my personal cooperation in fighting corruption. Michael Suma, Kurunzi ya wiki. Mtazamaji, tukisalia katika masuala hayo ya ufisadi ni kuwa aliyekuwa msajili wa mahakama Gladys Shole alifika mbele ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC kujitetea dhidi ya madai ya kukeuka sheria za ununuzi. Shule aliyeandamana na mumewe alisema kuwa madai hayo hayana msingi wowote. Kila Itaba na taarifa zaidi. Msaidizi wa naibu rais William Ruto, Marian Kitani pamoja na aliyekuwa msajili wa mahakama Gladys Boss Sholei waliandamana na mumewe hadi mbele ya tume ya kupambana na ufisadi EACC kuhojiwa kuhusu madai ya ufisadi. No, they gave me 4 issues which I have answered. All of them went through the tender committee. And remember, I do not sit on the tender committee. The law is very clear about that. I have already answered each of them. When they say, yes, I do understand, but Mavoko, the current chief registrar, went there dramatically with all of you present and told you, look, there's no court because somebody stole. But had she bothered to look at her file for 5 minutes, she would have noticed that that court, the site was varied with the authority of the Public Procurement Oversight Authority. And it moved to Runyenjes, where there is in fact a court as we speak today. There is one thing that as a man you do. You protect your family. I will never allow it. If my wife took any money, okay, and she's never taken a single cent. So did my brother, who used to work here. But he was charged because he did his job. In fact, he should have been getting a presidential commendation for handling the last election the best way possible. Sholei alitolewa kama msajili mkuu baada ya madai haya. It has been 19 months of allegation after allegation, yet no investigation was being done. And then suddenly, I find myself in a list for things I've never been told about. But I'm happy that today I was able to clarify. Mr. Mutunga should not be anywhere near the Chief Justice of the Republic of Kenya. Mrs. Sholei, a brilliant leader and manager, was shielding his weaknesses for many years. And when she was rounded out, his weaknesses manifested.
Msimamizi wa afisi ya naibu wa rais Marian Keteni alihojiwa na tume ya kukabiliana na ufisadi kuhusiana na utumiaji shilingi milioni 100 kufadhili mpango wa kupitisha hoja kutokuwa na imani na waziri wa ugatuzi Anne Waiguru. Claire Etaba, Kurunzi ya wiki. Mtazamaji, inaonekana kuwa taarifa zetu wiki hii zinaangazia masuala ya ufisadi, ambapo balozi wa Kenya nchini Tanzania Kirao Al-Makwere vile wiki hii alihojiwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini kwa madai ya ufisadi yanayomkabili. Makwere anadaiwa kuhusika katika unyakuzi wa nyumba za shirika la reli wakati alipokuwa anahudumu katika shirika hilo. Monica Wairim na anatupa kina cha taarifa hiyo. Baada ya balozi wa Kenya nchini Tanzania Kirao Makwere kutajwa kwenye ripoti ya ufisadi iliyowasilishwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi, wiki hii alifika mbele ya tume hiyo kujibu maswala kuhusu unyakuzi wa ardhi ya shirika la reli humu nchini. Makwere alisitiza kuwa hakuhusika katika jambo lolote kati ya yale aliyodaiwa kufanya alipokuwa katika wizara ya uchukuzi. Niko safi, sina ufisadi, na aliye na ushahidi mwingine ukote ajieleze. Makwere hajauza nyumba ya Kenya Railways au nyumba za Kenya Railways. Sijakaa ndani ya nyumba Kenya Railways au nyumba za Kenya Railways, wala sijauza au kuchukua kwa nguvu kimabavu mali yoyote ya Kenya Railways. Iliyobaki nafikiri nilifanya kazi yangu sawa na nilinda kama ipasavyo. Huku hayo ya kijiri, mtazamaji, baadhi ya wabunge wa Jubilee walimtaka kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Eden Duale kuwataja wale wanaohusika katika ugaidi, ikiwemo wale wanaofadhili kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Hii ni kufuatia matamshi ya makataa ya siku 30 kutoa orodha hiyo. Hata hivyo, wabunge hao walimtaka Duale kung'atuka mamlakani iwapo hatatimiza hayo. Kufuatia shambulizi lililofanyika mjini Garissa, ambapo wanafunzi 147 waliaga dunia katika chuo kikuu cha Garissa, huku kundi la wabunge wa upande wa serikali ukimtaka Duale kuwakilisha majina ya waliohusika kufadhili kundi la Al-Shabaab. Our colleagues who announced that they know or they are going to expose networks of terrorism, that they are taking too long. They are taking far too long, and we hope that they don't think that Kenyans will forget or that they can take us for a ride. If anything, they should all step aside until they give us the full lists of these people. We are saying, whether you are in the National Assembly or in the Senate, to start from here, or whether you are in the bureaucracy, appointed to represent any category, at whatever level, enough is enough. Hata hivyo, kiongozi wa walio wengi bungeni Aden Duale alighadhabishwa na swala hilo, huku akisema atagatuka tu iwapo sheria itafuatwa. Akijitetea, Duale alisema kuwa ameweza kushirikiana na wananchi wa kaskazini mashariki kuleta umoja. So those who are saying Honorable Duale should step aside, I don't know what I'm going to step aside for. The leader of majority of the National Assembly is the position of the Jubilee coalition. If and when, whether there are terror networks in Kenya, whether it's raining, whether it is sunny, if the Jubilee coalition say otherwise, I am very comfortable being the member of parliament for Garissa Township. But there is a procedure, there is a way to do it. Hata hivyo, muungano wa kodi kuwa mjini Mombasa uliwahimiza wabunge kushirikiana kumsinikiza Duale kujiuzulu. Ngugi, Kurunzi ya wiki. Mtazamaji, tukiachana na masuala hayo ya ufisadi, kwingineko ni kuwa naibu wa rais William Ruto alitaka uhamisho wa wakimbizi walioko katika kambi ya Dadaab kwa muda wa miezi 3 ijayo. Hayo yanajiri kufuatia tishio la usalama linaloshuhudiwa humu nchini, haswa katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya, baada ya wanafunzi zaidi ya 147 kupoteza maisha yao katika chuo kikuu cha Garissa. Bafan Toyan ana taarifa zaidi. Naibu wa rais William Ruto alithibitisha kuwa shughuli ya kuhamishwa kwa kambi ya wakimbizi itaharakishwa kufuatia tishio la usalama linalokumba nchi hii. Hata kama mtu ni mkarimu kiasi gani, akikupatia mahali pa kukaa, kuna muda inaisha. Tayari we already have a tripartite agreement between UNHCR, Somalia and Kenya
on the repatriation of the refugees from Dadaab camp so that they can go home, and we relocate the camp to the other side of the border. We are not saying anything new. All we are saying is that we need to reduce the time it is going to take so that we can have these people go home. They say east or west, including south and north, home is best. Si namna hiyo? Kwa hivyo hakuna mtu ambaye atatuchukulia makosa tukisema kila mtu aende nyumbani, kwa sababu hiyo ndio vile mambo yalivyo katika dunia hii. In any case, we have been very generous people in Kenya. 30 years actually, from 1984 to date. 30 years is a long time, especially when it is beyond doubt that now the refugee camps are being used as havens for these terrorists and criminals. Hata hivyo, naibu wa rais aliwataka wakazi waungane na viongozi wa kaskazini mashariki katika mikakati ya kuwakamata wahusika wote. Bafan Toyan, Kurunzi ya wiki. Mtazamaji, tukisalia kwa masuala hayo ya usalama, ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine ametoa wito kwa Wakenya kushirikiana katika kukabiliana na masuala ya utovu wa usalama nchini. Rais alisema kuwa jukumu la kulinda usalama halipaswi kuachwa mikononi mwa serikali pekee, ila pia wananchi wanafaa kujitwika jukumu hilo. Aaron Daniel na maelezo zaidi. Kufuatia shambulizi la gaidi la chuo kikuu cha Garissa lililosababisha maafa ya zaidi ya wanafunzi 148, Rais Uhuru Kenyatta alifungua kinywa chake na kusema kuwa serikali yake itapambana vilivyo ili kutokomeza utofu wa usalama nchini. Akizungumza katika kanisa la PCA kwenye kongamano la 21 hapa jijini Nairobi, Uhuru alizitaka idara zote za usalama kushirikiana pamoja, huku akiwaomba Wakenya kuzisaidia idara hizo ili kukabiliana na kero la ugaidi. And we will not face these challenges by running away. My government will always be ready to admit where it is wrong and to correct mistakes that we make in order to further strengthen and secure and protect and build a prosperous nation. That success will not come from the actions of government alone. It will take each and every one of us to play their part and to play their role. If we are to end terrorism, we must agree to come together as a nation since our independence that has preached, practiced religious tolerance, to say that we must join hands together and defeat those who preach intolerance. Itakumbuka kuwa tangu tarehe 4 mwezi Machi mwaka 2013, wakati Rais Uhuru Kenyatta alipochukua rais, zaidi ya Wakenya 4,000 wamepoteza maisha yao kutokana na masuala ya ugaidi na wizi wa mifugo katika maeneo mbalimbali humu nchini. Aaron Daniel, Kurunzi ya wiki. Muungano wa walimu nchini NAT umejiunga rasmi na muungano wa KUPPET ili kutetea walimu wakuu kufuatia sheria mpya za elimu. Miongoni mwa sheria hizo ni ile ya kuwataka walimu wakuu kuripoti kwa waziri wa elimu Profesa Jacob Kaimenyi. Chama cha walimu nchini NAT kimejiunga rasmi kwenye zogo la watetezi la walimu na waziri wa elimu Profesa Jacob Kaimenyi kufuatia hatua ya waziri Kaimenyi ya kuunda sera mpya za kuongoza usimamizi katika shule ya kitaifa. Kwa mujibu wa Kaimenyi, walimu wa shule wataripoti moja kwa moja hadi kwake na wala sio kwa TSC. Muungano huu ikisema kuwa iwapo Kaimenyi ana nia ya kushirikiana na miungano humu nchini, sharti ni moja tu. If it is a policy of an individual driven by one person and you have several stakeholders, it will never work. That is why we are telling our brother, the Cabinet Secretary for Education, don't play with fire. Don't. Constitution is clear. And that is why we are asking the minister. We are not even giving 7 days. This one is beyond a strike. It is beyond giving 7 days notice. Revoke all those gazette notices immediately and call us for a discussion. And we shall advise. If he does that, fine.
you don't do it, you will never work with us. And we have said, if this is a behavior, then he should resign. If he doesn't resign, someone must sack him. If that is not done, then we are in for more trouble. Swali linalojitokeza ni nani ana mamlaka ya kuajiri na kuwafuta walimu wakuu, miungano ikipinga kuwa wizara haifai kujihusisha, pia mada ikizuka kuwa Kaimenyi hakumhusisha yeyote katika uamuzi wa kuleta mabadiliko na baadaye kuwajulisha kupitia gazeti la serikali. Basi wazazi wasitulaumu kama shule hazikufunguliwa, wamlaumu Kaimenyi. Wasimlaumu hata mtukufu rais, wamlaumu Kaimenyi. Because of late, watu walikuwa wakifanya makosa, tunamsukumia president. Hapa ama serikali, hapa leo aliyefanya makosa ni Kaimenyi, na walimu wa Kenya wakianza kuenda kwa mitaa, wataenda na jina la Kaimenyi. Sasa hiyo ni ole wake. Bafan Toyan, Kurunzi ya wiki. Utafiti wa hivi punde uliofanywa na shirika la Ipsos unaonyesha kuwa umaarufu wa Rais Uhuru Kenyatta umepungua kati ya Wakenya. Utafiti huo uliofanywa kati ya tarehe 18 mwezi wa 3 na tarehe 7 mwezi wa 4 unaonyesha kuwa umaarufu wake umepungua kwa 10% kutoka 76% hadi 66%. Hii ni kutokana na ukosefu wa usalama ambao umeshuhudiwa nchini na haswa kisa cha hivi punde cha Garissa. President's approval rating, again not surprising, even if just over half of court supporters were willing to say he's done a good job over the last 3 months, almost all of Jubilee supporters wanamunga mkono. Now what's the basis for that? The president is, what he does, it affects all Kenyans. But of course people have got, as I said before, different pairs of glasses, how they view behavior. Especially under devolution now, it's more difficult to say, wewe rais unatunyima sisi maendeleo. Rais Uhuru Kenyatta alifanya mabadiliko katika serikali yake siku ya Juma. Ni mabadiliko yaliyopelekea kuondolewa kwa katibu wa baraza la mawaziri Francis Kimemia na kubuniwa kwa wizara mpya ya maji na unyunyiziaji na kufikisha idadi ya wizara kuwa 19. Luteni Generali Samson Mwathethe atachukua mahali pake Julius Karangi kama mkuu wa jeshi. Karangi atastaafu rasmi mwisho wa mwezi huu. Luteni Generali Joseph Kasoin akateuliwa kuwa naibu wa mkuu wa jeshi. Meja Generali Leonard Gondi akapandishwa cheo hadi komanda wa jeshi la wanamaji na kujaza pengo la Mwathethe. Kiongozi wa chama cha New Ford Kenya Eugene Wamalwa aliteuliwa kuwa waziri wa wizara mpya ya maji. Monica Juma pia aliteuliwa kuwa katibu wa baraza la mawaziri na kuchukua mahali pake Francis Kimemia. Juma alikuwa katibu katika wizara ya usalama. Meja Generali Gordon Kialagwa akateuliwa kuwa katibu katika wizara ya usalama. Nzioka Waiti akateuliwa kuwa katibu wa utendakazi ofisi ya rais. Hadi uteuzi wake, Nzioka amekuwa meneja wa uhusiano mwema katika kampuni ya Safaricom. Kwa sasa tutasubiri idhini ya bunge la kitaifa kuhusu uteuzi wake Monica Juma, Gordon Kialagwa na Eugene Wamalwa katika nyadhifa zao. Imekuwa ni wiki iliyokumbwa na patashika kwa wasio wenyeji wa nchi ya Afrika Kusini na haswa wenye asili ya Kisomali na Zimbabwe. Picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha vijana wa Afrika Kusini wakiwapiga na kutoma watu wasio wa nchi hiyo, huku wakisingizia wageni kwa ukosefu wa ajira nchini humo. Nikiripotia Kurunzi ya wiki, jina langu ni Edna. Na kwingineko huko Bungoma, mwanamume mmoja Philip Nalianya mwenye umri wa miaka 39 alishtakiwa kwa kumbaka na kumpachika mimba mwanawe mwenye umri wa miaka 13 na ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 8 katika shule ya msingi ya Ndelega huko Kandui. Mwanamume huyu ambaye alifiwa na mkewe miaka kadhaa iliyopita anadaiwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanawe na matokeo yakawa ni ujauzito. Nalianya alishtakiwa katika koti la Bungoma na kuyakanusha mashtaka haya mbele ya jaji Peter Ariri ambaye alimwachilia kwa dhamana ya shilingi 20,000. Tarehe ya kusikiza kesi yake itatolewa hapo baadaye.
Vijana wa Embu mjini waliandamana na siku ya Jumatano huku wakilalama kuwa wenzao wa eneo hilo wamejiingiza katika ulevi na hata kususia usafi wa mwili. Wenyeji hao sasa wamewasuta wagema kwa kuwapotosha wenzao, na licha juhudi zao, niambie niache pombe saa hii, utakuwa umenikosea sana, maana mimi huwa nakunywa pombe daily. Service lazima niwe nimeelewa. Na kwingineko watu 4 wakiwemo askofu walifariki huku wengine 6 wakilazwa hospitalini. Hii ni baada ya kula nyama aina ya mtura iliyokuwa na sumu katika eneo la Kenlands katika kaunti ya Nakuru. Inaaminika nyama hiyo ilikuwa imetoka kwa mzoga wa ng'ombe aliyefariki na kisha kusagwa ili kutengeneza mtura. Jambo la kustajabisha ni kuwa muuzaji wa nyama hiyo pia aliaga baada ya kuionja nyama hiyo. Na katika kaunti ya Kisumu, namo siku ya Alhamisi kulitokea ajali ambapo gari aina ya pickup ilitumbukia kwenye mto Sondomirio. Gari hilo lilikuwa na abiria 3 pamoja na dereva. Mmoja bado alikuwa amekwama kwa gari, mguu yake ilikuwa imeshikwa. Sasa ule msana, kuna msana mmoja hapo bado mguu yake bado ilikuwa imekwama. Sasa akatolewa lakini bado alikuwa anapumua. Hata hivyo mzee mmoja pamoja na mtoto wake waliaga dunia papo hapo, huku dereva pamoja na abiria mwingine wakikimbizwa katika hospitali ya Kimisheni ya Bondo wakiwa hali mahututi. Kwamba serikali iweke bumps kwa upande wa juu na road signs upande wa juu na upande wa chini. Sasa bumps itafanya magari ikuje polepole ili kwa sababu hapa imekuwa black spot. Kulingana na walioshuhudia ajali hiyo, gari hilo lilikuwa likiendeshwa kwa kasi kabla ya ajali hiyo kutendeka. Zoezi la kuwasajili makurutu wanaojiunga na shirika la huduma kwa wanyamapori KWS linaendelea nchini, huku mamia ya vijana wakijitokeza kushiriki zoezi hilo. Hata hivyo, usalama uliimarishwa kote ili kuzuia visa vya udanganyifu vinavyojitokeza wakati shughuli hizo zinapoendelea. Michael Suma na taarifa zaidi. Uwanja wa Green Stadium Kericho ndiko kulikokuwa na zoezi maalum la kuteua makurutu wa kujiunga na shirika la huduma kwa wanyamapori yani KWS. Kati ya maelfu ya vijana walihudhuria katika zoezi hili angalau kujaribu bahati yao, 10 pekee ndio waliokuwa wanapaswa kuchaguliwa kujiunga na KWS. Tulikuwa tunachukua vijana 10, wasichana 2 na vijana 8, ambao 2 lazima wao wasichana na 8 wao wavulana. Kulingana na mkuu wa zoezi hili la usajili Julius Mandai, jamii zote zilipewa nafasi kwenye uteuzi huu. Mazoezi yanatarajiwa kuendelea kuanzia Mei mosi mwaka huu huko katika kambi ya KWS ya Law Enforcement Academy Taita Taveta. Michael Suma, Kurunzi ya wiki. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Michael Suma, acha tupate habari za michezo katika matukio ya ugani naye Peter Makau. Shirikisho la riadha hapa Kenya AK kiongozwa na mwenyekiti Isaiah Kiplangat ilisimamisha mawakala wawili Rosa Associates pamoja na Volare Sports kwa takriban miezi 6 ili uchunguzi ufanye kutokana na madai ya wanariadha wanaowadhamini kutumia dawa za kusisimua misuli. Isaiah Kiplangat alitangaza msimamo wa AK wa kuwasimamisha mawakala au na kukashifu utumizi wa dawa za kusisimua misuli miongoni mwa wanariadha hapa Kenya. The two that we have today decided that we put them aside until the investigations are complete are the Rosa and Associates and the Gerald van der Veen. This suspension, or in the normal the Kenyan way now, stepping aside, will be for a period of 6 months. Then we'll decide. We will therefore, working with the IF and the meat promoters, like the Diamond Leagues and so forth, to agree on the modalities of how we are going to manage these athletes so that they don't miss competition. Pia alitangaza kuondoka mamlakani kwa miezi 3 kuanzia tarehe 1 Mei ili ashiriki kampeni ya kutaka kuchanguliwa naibu mwenyekiti wa IAAF, na watakaosimamia riadha kwa siku hizo 90 ni aliyekuwa naibu mwenyekiti Jackson Tuwei ambaye atakuwa kaimu mwenyekiti na Paul Mutui kama senior vice chairperson. I have today been allowed by the executive committee to take leave
from 1st of May after the AGM on 30th for 3 months. If then I succeed in my venture, then those who are acting will be confirmed. Even if I don't, I'm sure they will be confirmed because it may not be necessary for me to come back anyway. Kampuni ya bima ya Britam itahimarisha hali ya uwanja wa Nyayo na kuupa sura mpya kwa kuupaka rangi. Britam ilitia sahihi kandarasi ya miaka 2 na shirika la kusimamia viwanja hapa Kenya Sports Stadium Management, ambapo itatoa kima cha milioni 80 kwa miaka hiyo 2 ili kuboresha kiwango cha huo uwanja kuwa hadhi ya kimataifa, lakini jina litasalia kuwa Nyayo Stadium. Fauka ya hayo, Britam ilitia sahihi kandarasi ya miaka 3 na timu ya Mathare United, ambapo itawapa milioni 75 kwa miaka hiyo 2. Na katika ligi kuu ya Kenya KPL, wachezaji wanaongoza katika ufungaji wa mabao ni Ali Ambondo wa Gor Mahia akiwa ametia kimiani mabao 6 baada ya michuano 6. Jacob Kelly wa FC Leopard na Jesse Were wa Tusker wanamfuata kwa mabao 5. John Baraza wa Sofapaka na Mendi Kangere wa Gor Mahia wanafunga orodha ya wafungaji 5 bora kwa mabao 8. Na katika taarifa za kimataifa ni kwamba michuano ya robo finali ya klabu bingwa barani Ulaya iliendelea wiki hii, ambapo timu ya Juventus ililaza timu ya Monaco bao 1-0 katika uwanja wa Juventus. Arturo Vidal alifunga goli hilo kwa mkwaju wa penalti mnamo dakika ya 57 baada ya Ricardo Cavallo kumwangusha mshambulizi wa Juventus Alvaro Morata kwenye kisanduku. 1-0. Ювентус выходит вперед. Артуро Видаль реализует пенальти. Na katika mechi nyingine, Atletico Madrid ilitoka sare tasa na timu ya Real Madrid katika uwanja wa Vicente Calderon. Timu zote zilionyesha mchezo mzuri na juhudi zao zikakosa kuzaa matunda. Real Madrid itakosa huduma za Mario Suarez na Marcelo katika mchuano wa marudiano utakaosakatwa Jumatano wiki kesho ugani Santiago Bernabeu. Na katika mchuano kati ya PSG na Barcelona, PSG walishindwa kutamba kwa nyumbani uwanjani Parc des Princes na wakadhibiwa na timu ya Barcelona kwa kufungwa mabao 3-1. Mshambulizi matata Neymar alifungua ukurasa wa mabao kwa upande wa Barcelona kwa kufunga goli la kwanza mnamo dakika ya 17 baada ya kuandaliwa pasi murwa na Messi. Pase para Messi y finalmente como filtra la pelota a Neymar. El brasileño por la banda izquierda. Mabeki wa PSG walikosa makali ya kumsimamisha Luis Suarez na akafungia Barcelona bao la pili dakika ya 66. Nyota ya Luis Suarez ilionekana kung'aa zaidi uwanjani na kuwachenga mabeki wa PSG akiwemo David Luiz ambaye alikuwa akiunguza jeraha la hamstring kwa siku kadhaa na kufunga goli la 3 mnamo dakika ya 78. Van der Wel alifungia PSG bao la kuvuta machozi mnamo dakika ya 81. Na hatimaye FC Porto nayo ilionyesha umahiri wake wa kusakata kambombo na kuinyuka timu ya Bayern Munich mabao 3-1. Ricardo Quaresma alifungia FC Porto bao la kwanza mnamo dakika ya 2 baada ya mechi kung'oa nanga kwa mkwaju wa penalti kutokana na makosa ya kipa wa Bayern Munich kumwangusha Jackson Martinez katika eneo la hatari. Could he have given a red card? Alonso takes a real chance. Great pressure from Martinez. Sidesteps. It's a definite foul. Quaresma takes Quaresma's goal and Porto lead inside 3 minutes. Mnamo dakika ya 10 Ricardo Quaresma aliongeza goli lake la pili kutokana na uzembe wa mabeki wa Bayern Munich. 2 down inside 10 minutes. And it's Ricardo Quaresma at the double. Thiago Alcantara alifufua matumaini ya Bayern Munich kwa kufunga goli mnamo dakika 28. Boateng outside. Boateng, it's a wonderful ball in and Bayern Munich have one back.
Jackson Martinez alizamisha matumaini ya Bayern Munich kupata ushindi au sare kwa kufunga bao la 3 mechi ikisalia dakika 25 itamatike. Bayern Munich itahitaji ushindi wa mabao mawili au zaidi kwa nunge katika mechi ya marudiano ili kufuzu kuingia nusu finali. Peter Makao, matukio ugani, Kurunzi ya wiki. Mtazamaji, baada ya matukio ya ugani, hivi sasa ni awamu nyingine ya mbwembwe za wiki, ambapo tumeona baadhi ya viongozi serikalini wakijiwasilisha mbele ya tume ya kupambana na ufisadi nchini ili kuhojiwa kuhusu madai yanayowakabili. Hayo yote utayapata kwa mbwembwe za wiki naye Michael Suma, ambapo na kuacha mikononi mwake hadi wiki ijayo. Mimi ni Titus Ouma. Alamsike. Madai ya ufisadi yamekumba wengi waliokuweko na wasiokuweko. Sijui Kidero, wewe umemtegoni au vipi? 280 million is a substantial sum. If it moves, it will leave a big hole where it is. And so far, I don't think they've been able to get. Sijui kama unayakumbuka maneno ya makamu wa rais ambaye anaendesha sehemu yoyote ya serikali ajue ya kwamba hapo na uwezo, hapo na jukumu ya kuhakikisha kwamba pesa za umma zinatumika kwa njia ya sawasawa, na wakijiingiza katika mambo ya ufisadi watapepa msalaba yao. Sheria mpya za Kaimenyi nazo naona zikitutia mashakani, au vipi Sosioni? That is why we are telling our brother, the Cabinet Secretary for Education, don't play with fire. Don't. This one is beyond a strike. It is beyond giving 7 days notice. Revoke all those gazette notices immediately. Basi wazazi wasitulaumu kama shule hazikufunguliwa, wamlaumu Kaimenyi. Wasimlaumu hata mtukufu rais, wamlaumu Kaimenyi. Because of late, watu walikuwa wakifanya makosa, tunamsukumia president. Hapa ama serikali, hapa leo aliyefanya makosa ni Kaimenyi, na walimu wa Kenya wakianza kuenda kwa mitaa wataenda na jina la Kaimenyi. Sasa hiyo ni ole wake. Ukiendelea kuvutana, akina Yahe nao wanabugia pombe bila kipimo. Yaani daily service. Ukiniambia niache pombe saa hii, utakuwa umenikosea sana, maana mimi huwa nakunywa pombe daily service, lazima niwe nimeelewa. Michael Suma, mbwembwe za Juma, Kurunzi ya wiki.